oikeudenkäyntiä ja katsotaan missä vaiheessa täällä ollaan. Tämä on jo alkanut. Tämä Rocky Pennington jatkotodistamista, minkä hän aloitti jo eilen videon kautta. Siis uskomaton homma. Yes. What was she drinking? Tervetuloa mukaan. Mä oon Sinnu. Red wine. Hän on Amber Heard. Hän on Johnny Depp. Hän on Rocky Pennington. Did she seem drunk when she went to look for Mr. Depp? No. Todistaja on siis Amberin ystävä. When she returned? No. Did you observe any injuries to Mr. Depp when he returned? No. Do you remember that when Mr. Depp and Ms. Heard came downstairs, they were wearing different clothes? I don't remember Johnny changing clothes. I do remember that Amber changed clothes. Do you remember anyone that was still there when Mr. Depp and Ms. Heard came back downstairs? Believe Josh and myself. David Heard. And I don't remember anyone else specifically who was still there. You also testified that when, quote, you went to look and found that a full bottle of wine had hit and broken a piece of art that Amber really loved above the bed, and that broken glass was scattered all over the bed. Did I testify that? Yes. Yes. Is that an accurate description of what you saw? Yes. And where did you see this? In what room? In their bedroom of PH3. Rocky on ollut siis todistamassa siellä Yhdysvalloissa, UK:ssä silloin, kun nämä kävi oikeutta. Rocky on ollut siis todistamassa siellä Yhdysvalloissa. Upstairs in penthouse 5, across the top story, which all 3 penthouses were connected. Kuulustelija on Deppin puolelta. To penthouse 3. The bedroom was also on the top story. Tässä vaiheessa. And all the way through and around. Do you recall seeing any spilled wine? I think there was wine. I think there was also spilled wine on the bed and on the ground. Do you remember whether that bottle of wine was broken or not? I don't remember that the bottle was broken, but there's also plenty of glasses around with wine in them that could have been part of that. There was glass everywhere. Tämä Rocky on siis todistanut. Rocky on todistanut, että se on nähnyt jotain väkivaltaa tai siis riitatilanteita. What kind of wine bottle was it? Magnum? Red? Do you remember? It would have been red. Was it a Magnum bottle? I don't think so. What picture had been damaged? Eikö Amber sanonut, että se oli Magnum-pullo? I think it was one of Eleanor Finney, I believe. Apologies, Ms. Pennington.
What did it look like? I don't remember which one. You saw the aftermath? The aftermath, fair. So you don't know that Mr. Depp actually threw the bottle, right? I don't know. Ms. Heard could have thrown the bottle, true? Miksi tämä laki? En tiedä. Sillä aikaa kun tämä laki, niin tämä Rocky on siis Amberin parhaita ystäviä siihen aikaan oli. I'm sorry, I didn't catch that. Ei. So she could have? She could have. And was the evening still happening after you returned from observing the bedroom? Yes. Do you recall any other issues happening, any further problems? Mitä täällä During the tapahtui? evening? I don't recall any. No. Do you remember providing Sorry, mä laitan tän uudestaan, kun tää pätkii. Mä en tiedä johtuuko siitä, että auttaisiko se, jos ton laittaa vähän huonolaatuisemmaksi ton videon. I don't know, tää Rocky siis todistaa nyt jo vähän niin kuin toista päivää peräkkäin do you remember aloitteiden. providing deposition testimony about this Thanksgiving incident? Ja nyt ne yrittää tietenkin Deppin puoli saada sitä kiinni valehtelusta. If you have transcript of that original deposition, I could take a look at it and recall. Do you have any independent recollection of testifying during the divorce proceeding about Thanksgiving? Are you talking about the deposition or testifying? I'm talking about your deposition during the divorce proceeding. She's at the Do you remember? I remember the depo, but it was a very long depo and a lot of Paljon topics were covered. sanottiin siinä. So, Se voi olla oikeasti, että se ei muista. testifying that Mr. Depp and Ms. Heard returned to dinner. Mr. Depp was, quote, acting like nothing had happened. Do you remember that testimony? I don't remember the specifics of the testimony. Okay. Nyt mä en tiedä, minkä takia tämä laki. Mutta siis tämä Rocky on sanonut, että Johnny on ollut aggressiivinen tietyissä tilanteissa ja todisti Amberin puolesta. Ja nyt kysymys on siis se, että valehteliko se Amberin puolesta oikeudessa silloin 2016 vai puhuko se totta? July 14th, 2016, it's volume 2. Ja Deppin puoli tietenkin väittää, että se on valehdellut tilanteessa, missä niinku, tavallaan että niillä on ollut yhteinen linja ja suunnitelma Amberin parin kaverin kanssa, että ne kertoo sellaisia valheita Johnny Deppistä, että mitä on tapahtunut, vaikka ei oikeasti ole tapahtunut. Nyt mä vähän putosin, mistä tässä puhutaan, mistä tietystä tilanteesta, mutta Pennington, if you could look on page 238 of your deposition transcript from July 14th, 2016, line 23. Mutta eilen ainakin tuli selväksi se, että siellä oli yksi tilanne, missä hän oli ollut paikalla ja sitten Depp oli ollut mustasukkainen ja huutanut jotain, mutta kukaan ei hänkään ole nähnyt sitä, että se on tapahtunut, että Depp olisi ollut väkivaltainen. You have control. You have control. Yeah. Sorry, it's just.
I don't have like the scroll. Eilen oli aika surullista, kun tää aloitti todistamaan tää Rocky, niin sit ne ei ole enää kavereita Amberin kanssa, eikä ole myöskään. Sitten se toinen Amberin kaveri, joka todisti ennen sitä, I.O. Ja se oli aika surullista kuultavaa. Tai siis ensinnäkin, miksi he ei ole kavereita, ei tarkalleen selvinnyt, sanoi, että kasvoivat erilleen. Mutta he oli siis parhaita kavereita tohon aikaan. Ja nyt mä en tiedä, minkä takia tää laki näin pahasti ja mua ottaa päähän. Mutta selvitetään. Niin sitten ne ei ole enää ystäviä ja sitten tää sanoi tää Rocky, että ne on ollut hyviä ystäviä. Korosti, kun häntä kysyttiin, oliko ne parhaita ystäviä Amberin kanssa, ja Amber on puhunut koko ajan parhaista ystävistä. Ja sitten Rocky sanoi siihen, että miksi he ei enää ole ystäviä, niin tämä sanoi, että Rocky halusi priorisoida välillä muita ystäviä ja näin. Niin aika karmeita kuultavaa Amberille ja sitten ylipäätään niin kuin kova pala toki. God knows, mitä niiden ystävyydessä on tapahtunut. Voihan siellä olla tapahtunut vaikka mitä heidän ystävyydessään. Siis nyt mä päivitän tämän sivun. Sorry, jos se auttaisi yhtään mitään, koska tää on todella raskasta. Mut joo, siis tää ja se edellinen, joka todisti videolla myös eilen, ei ole tullut tänne. Ja mä kuulin Suuri Salolta Siiriltä, mun kollegalta, joka seuraa siis tätä oikeudenkäyntiä, spekuja, että ilmeisesti se kertoo siitä, että ei halua tulla tänne todistamaan, niin mistä se kertoo, että ei ole jotenkin, ei nyt mä unohdin valmis, kertoo huonoa anyway, jollain tavalla kertoo huonoa siitä keissistä, että miksi ei halua tulla livenä todistaa. Her head, but it was raw and red. Okei, eli hän on nähnyt jotain jälkiä. Jälkiä Amberissa. Actively bleeding. Was there blood? Yes. Missä se on nähnyt verta? Missä tämä tapahtuma on? Multa meni nyt tää ohje, että missä... hair had been ripped out of her head. Niin, mitä sä voit tietää, oliko se revitty sen päästä? There was a bloody patch with hair missing. Where was her face red? Her whole face. Could the redness have been from crying? It could have been. Where did her nose appear to be swollen? Hän on siis todistanut aikaisemmin oikeudessa, että hän on nähnyt tämän, miltä Amber näytti jonkun kohtauksen jälkeen. Did Miss Heard had any black eyes? Not that I recall. Was there blood on her lips when you saw her? It was cut open. Was there blood coming out of that cut? Sorry, you can answer. Sorry. I don't remember if there was blood coming out of it at that point. Mä kysyin niin tarkkoja, että saa sen kiinni, jos ne on jotain eriä kuin Amberin kertomuksesta tai omassa aikaisemmassa kertomuksessa, että se olisi valehdellut. Tää olisi hurjaa. There were many times that I saw injuries on her. If you would like to show me a photo or point me to another place where I can remember which injury was in which instance, then I can answer the question.
Se olisi hurjaa, jos nämä on valehdellut So ystävien you kanssa nämä testified keissit. that Ms. Heard had a laceration on her forehead when you saw her, correct? Ja valehdellut oikeudessa aikaisemmin. Yes. If you remember, where on her forehead was this laceration? Up by the hairline. Was it on the right or left side? I don't remember. Was the laceration bleeding? I don't think so. Sitting here today, did you observe any other injuries to Ms. Heard that evening that you remember? No. Ne laittaa sen koville. Witness statement in the United Kingdom, that would be great. Ne laittaa sen koville. No, tarkoilla kysymyksillä ja kuvauksilla, että minkälaisia jälkeä ne on Amberissä nähnyt. Paragraph 20, Ms. Pennington, you testified that after Miksi tämä YouTube-video hiljemmalle? you called for assistance from a private nurse who was part of the concierge medical service which Johnny and Amber used. That Tämä meni todella hiljalle nyt. Yes. is Erin Barem, the private nurse you're referring to here? Menikö muillakin, koska mä luulen, että se meni toi YouTube, tai toi oikeudenkäynnissä toi video pienelle. Time you called Ms. Barem? Katsotaan. Evening. Do you recall Ms. Barem coming over to the penthouses that night as well? I don't know if she came over that night. Do you recall Ms. Barem providing any advice or recommendation to you on the phone? Taisi kauheata joutua kertomaan näin yksityiskohtaisesti jotain tilannetta, mitä sä oot sanonut joskus, että joo, mä oon nähnyt silloin niitä ruhjeita ja joo, Johnny Deppin jälkeen, kun niillä on ollut joku kohtaus, niin silloin niitä ruhjeita, ja sit ruveta kertoa nyt yksityiskohtaisesti Listen to her speech. sen jälkeen, kun muut on jo todistanut, miltä se on näyttänyt näiden kohtausten jälkeen, niin joo, täällä ei muutkaan kuule, okei, jes, eli se ei ole musta kiinni ainakaan, koska tää on hiljaisella. Mä luulen, että tuolla oikeussalissa video saattoi mennä hiljemmalle, tai sitten ne ei tajua, että se kuuluu tänne tosi hiljaa. Is that correct? Mutta odotellaan. Yes. Mut joo, Did you send these photographs? I don't know if it was on my phone or her phone. Amber on siis näyttänyt tai My phone. sitten nämä ystävät on huomannut sillä, että silloin on ollut jotain jälkiä. Alter the photographs in any way? Jälkiä sitten niiden välikohtausten jälkeen nyt ne käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Tosiaan siis se on hurja juttu, jos tässä olisi sellainen kyseessä, että tämä Rocky ja sitten se I.O., tämä Amberin toinen kaveri, jonkakaan ei ole enää kavereita, jonkaan ne oli pestiksiä, niin jos he ei ole enää, jos he olisi niin kuin valehdellut sen jutun ja valehdellut oikeudessa Amberin puolesta, niin se olisi isoa. Se olisi myös kävisi hyvin järkeen, että sitten loppuu ystävyyssuhde, jos on ensin valehdellut toisen puolesta oikeudessa, se johtaa vielä vaikka mihin, mutta toisaalta monesta muusta syystä ystävyyssuhteet loppuu, joten To show you a document that will be en more tiedä, sensitive. onko siinä käynyt niin. Do you recognize this photograph? Yes. Do you recognize this photograph? Yeah. Me ollaan nyt tämän armoilla Pennington Exhibit 6. Do you recognize tämän äänen, mikä tuolta tulee, eli en pysty sitä korjaamaan. Ne laittaa sen sieltä jossain vähän kovempaa, tai sitten ei laita. what is this photograph? Okei, nyt ne käy läpi tätä kuvaa, mitä on näytetty miljoona kertaa. Part of the scalp where the hair was ripped out. Odota, mun pitää kuunnella, sanooko ne siihen, että joo, tämä on kuvaus siitä, mitä mäkin näin, vai onko se nähnyt jotain vielä pahempaa, tämä Rocky? Ilmeisesti. En tiedä. Testified previously that you photographed a big clump of hair on the floor. No nyt se tulee. blonde in color Ehkä. and clearly belonged to Amber. Do you remember testifying to that? Yes, I remember. Where did you see this clump of hair? Tämä mua kiinnostaa, mä kuuntelen tän hiljaa. Was, Toivottavasti tekin kuulette jotain. in PH4 in the bedroom.
And just to confirm, PH4, is this where Ms. Heard used that penthouse as a closet? No. Which penthouse did Ms. Heard use? Eli siis muutkin on nähnyt sen hiustukon. Siitä hiustukosta näytettiin kuva, mikä oli omasta mielestäni huono todiste siitä, että sulta on revitty hiuksia, koska sitä osoitettiin. Siinä oli yksi hiustuppo ja Amber oli kertonut, että niitä oli all around, niitä hiustuppoja, mitä häneltä oli revitty. Ja nyt toi päänahka kuva siitä oli, niin kuin, siinä oli yksi hiustuppo ja Amber oli kertonut, siitä, että tällaista on revitty. All around, tällaista oli revitty, joten sitten se ei kauheasti niin kuin vakuuttanut. Tämä oli jännä, tämä I.O., tämä Amberin toinen ystävä, joka todisti myös videolla niin kuin eilen, niin sitten se selitti, että Amber oli laittanut sille, niin kuin sanotti sen niin, että Amber näytti mulle sitä. Niin kuin, että Heard näytti hänelle sitä hiusta. And the fact that it had been, quote, ripped out of her head, that was based on what Ms. Heard told you, right? Yes, and common sense. If we could pull up Pennington Exhibit 7, please. Eikä sillä tavalla, niin kuin, että mä näin siellä lattialla vaikka mitä. Tästä hiustuposta on kyse. This is a picture of a clump of hair on the floor that you referenced in your prior testimony. Yes. Eli tämäkin on se, mitä hänkin on nähnyt. Tämä on se hiuksia kaikkialla revittynä ympäri kämppää. Yes. Did you take this photograph? Yes. Kiitos, T. Wisher. Did you take it on your phone? Kuin myös. Tätä on hauska seurata tällä tapaa yhdessä. Tässä kuulustelee siis Johnny Deppin asianajaja ja se Camille. And before you took this photograph, did you move the hair in any way? No. Okay, so this picture is the clump of hair exactly as you found it, right? Correct. And when did you take this photograph? When I was taking the other photographs. And you didn't alter this photo in any way, correct? I did not alter this photo. You recall? Kaikki, jotka tuli äsken, niin mä en voi tälle äänelle mitään. Tää on oikeudessa nyt näin hiljaa. I do. And did you photograph the bed just as you found it? Ja tosiaan tässä Yes. todistajana on Rocky Amberin kaveri, ystävä, entinen ystävä, paras hyvä ystävä, joka on todistanut jo siellä Englannissa aikaisemmin myös Amberin puolesta. Bed broken, if you remember. It was a platform bed and Ja nyt tässä käydään todella yksityiskohtaisesti läpi sitä, että mitä hän on havainnut, tämä Amberin ystävä. Että pitääkö ne paikkansa, onko ne yhtenäväisiä hänen aikaisempaan todistukseen, onko ne yhtenäväisiä muita Amberin todistuksia jne, että jos sieltä saadaan kiinni, että ne on valehdellut. Where was the broken bed? In which penthouse? Tämä Rocky on tosi kyllästyneen oloinen, mun mielestä. the bedroom. Vähän sen olon, ettei jaksaisi olla tuolla enää tässä hässäkässä. Pennington Exhibit 8 bears a base number Pennington 5. Do you recognize this photograph, Ms. Pennington? Yes. Did you take this photograph? Yes. You see that on the left side of what I assume is the mattress and the comforter. There appears to be something on the bed. Is it possible to zoom in? Sure. Tässä oli tämä puukko, siis puukko sängyllä, josta ei Amber puhunut mitään, että miksi siinä on sängyllä puukko, kun se on ottanut sen kuvan. Mulla itsellä tuli mieleen, että se on meinannut, että se tekee tästä vielä jotenkin rajumman tarinan. Ja sitten onkin pakittanut. Tai sitten jotain muuta. Tai sitten se on rikkonut ton sängyn tuolla puukolla. Tai sitten jotain muuta. No. And
And you don't know what that is? No. Mutta toi puukko on outo. Ja se, että kukaan ei tiedä, miksi se on tossa. Mutta Amber kertoi, että tässä tämä sänky meni rikki, kun Depp raiskasi sen siihen, muistaakseni. Which testify? Which testification? Today. Oh, today. The next day, yes. Tuossa on muuten Rockin asianajaja mun mielestä tuossa hänen kuvan taustalla. Ja voi olla sille ihan fiksua. True. And was this in penthouse 3? Mm. Five. Do you remember that Samantha, Melanie, and Adir were there assisting Ms. Heard getting ready? Yes. Ja edelleen laittakaa kommentteja tuohon chattiin, niin mäkin kuulen, mitä te ajattelette, koska mä haluan kuulla. Multa menee ehkä ohi asioita ja huomioita. Tai siis menee. And who is Melanie? Amber's makeup artist. And who is Adir? Mäkin haluan make-up-artistin, koska mä en osaa meikata. Do you recall anybody else being there? No. Did you hear Ms. Heard tell anyone of these people about her injuries? I remember her showing the injuries. Who did she show the injuries to? Eli näytti. She showed Ei huomannut, vaan näytti. her lip and Adir the missing hair on her head. Melanie ei huomannut, hänelle näytettiin. Heard's birthday in April 2016. You remember that after Ms. Heard's birthday dinner, you and Ms. Heard and some other friends were scheduled to leave for Coachella the day after? Nyt päästään Coachellaan. Monettakohan kertaa tänään on tässä oikeudenkäynnissä. After the dinner, Otetaan heidän Rockin näkökulma nyt siihen tapahtuneeseen. dinner the next day, when you arrived to the penthouse, you noticed shattered glass on Ms. Heard's bedroom floor. Correct. What kind of glass was it? I don't know. Can you tell where it came from? I couldn't tell where it had come from. Did you notice any other damage in the bedroom? I believe there was a broken lamp. Ms. Heard had 2 dogs at the time, correct? At the time of this? Yes. Yes. And do you recall where the dogs were? Koiran kakkaa haetaan taas. On April 22nd, 2016. Ties monettako kertaa tässä oikeudenkäynnissä. In the bed. Were you concerned about the dogs injuring themselves on the glass? Yes. Did she look upset? When I arrived, Yes. she was asleep. When she woke up, did she look upset to you? Yes. What made you think that she was upset or looked upset? She started crying. Now let's turn to the events of May 21, 2016. Okay. At some point, did Ms. Heard tell you that Mr. Depp wanted to come to the penthouse to get some stuff on May 21st, 2016? I don't remember what exact Ennen day Coachellaa she said that. Amberin 30-vuotissynttäreiden jälkeinen päivä on siis tämä I'll make the representation to you that we're talking about May 21st. kakkakeittipäivä. When Ms. Heard alleged that Mr. Depp threw a phone at her. So, Ja siis Amberin mukaan
kun Depp on ollut väkivaltainen edellisenä päivänä. Mr. Depp was planning to come by the Eastern Columbia building on or about May 21st, 2016 to collect some stuff. I remember that she told me that he wanted to come over. Do you remember who was at the penthouse before Mr. Depp came over? On which, when? On May 21st, 2016. You were there, obviously, correct? Toivotaan, että tämä kovenee kohta. Yes. Viimeistään tämän Rokin todistuksen jälkeen, mutta siihen saattaa vielä mennä kyllä aikaa. Siis tämä on hiljaisella tuolta. Yes. Was Elizabeth Mars Mä there? luulen, onko tämä video sitten noilla hiljaisella, en tiedä. Were you preparing for a Mutta mä ainakin kuulen, mä en tiedä kuuleeko muut, mutta silleen just ja just kuuluu. I was preparing. Was anybody assisting you prepare for that show? Yes. And you were in Penthouse 5 on May 21st, 2016, preparing for that show? We were in and out of Penthouse 5 and Penthouse 1. At some point, Ms. Heard left Penthouse 1 and Penthouse 5. And she went to Penthouse 3, correct? At some point that evening? Yes. Sometime after Ms. Heard left to go back to Penthouse 3, you received a text message from her, correct? Yes. Do you remember where you were when you received this message? PH1, Penthouse 1. Where was Mr. Drew? Mr. With Drew. me in Mä en tiedä kuka se on. And where was Miss Mars? Niiden kavereita jotain. Joo, She was niin on. either with us in PH1 or in PH5. And do you remember what you were doing when you received this message? No. What did you do after you received Hyvä, kun toi huokailee koko ajan. I No. went straight over to Mä en PH. halua olla täällä. Mä en jaksa. Do you remember when you went straight over to page 3, Mr. Depp and Ms. Heard yelling? Sorry, will you repeat just the beginning of the question? You broke up a bit. When you went to Penthouse 3, could you hear Mr. Depp and Ms. Heard yelling? Yes. Do you recall what they were saying to each other? No. Do you recall the door being locked to Penthouse 3 when you got there? The door was always locked. Tää on nyt kunnon salapoliisityötä. Missä kohti jäädään kiinni? No ainakin se Magnum-pullo. Se ei ollut Magnumia. Ei kun se oli ehkä Magnumi, tai niin Amber sanoi. The key to open the door? Jolla, oliko se Depp heitti sitten jotenkin. Miten se keissi meni. Mutta hän sanoi, että se oli selkeästi red I believe you wine. previously testified that the penthouses 3, 4, and 5 were all connected. Is that correct? Correct. And so you can get from penthouse 5 to penthouse 3 without going out the main hallway. Is that right? Correct. When you entered penthouse 3, only Mr. Depp and Ms. Heard were in the penthouse, right? Yes. Do you know where Mr. Depp was standing? Yes. Where was he?
In the living room. What part of the living room? The sort of like the entry, like the in-between from the kitchen to the living room. And where was Miss Heard? On the other side of the living room. Was she by the couch? Yes. And were they approximately how far apart? 8 feet, 10 feet. And they were both standing when you first came in? Yes. What's the first thing you remember, Miss Pennington, when you entered the penthouse? The first thing I remember was just hearing them. I don't remember what they were saying, but it was a verbal argument, and then he continued to yell, and I went over to her and then stepped between him. Where was Mr. Depp when you stepped between them? Nyt tulee joku tärkeä kohta. Sofa is an L in the corner of the living room. The Missä on coffee mennyt table väliin? fit into the L shape. Amber was on the far side. Johnny was on the other side of the L, with the coffee table between them. At some point, Mr. Depp's security team came in. Is that correct? Correct. And that was Jerry Judge and Sean Beck? Yes. Nämä on tosiaan kaikki asunut siellä samassa noissa Johnin penthouseissa myös, niin ne on viettänyt so paljon aikaa ja ollut paikalla ja näin poispäin. The living room and the kitchen. Mä laitan itteni hetkeksi pois sen takia, että mä lasken tämän pöydän, että mä pääsen istumaan, koska pitää päästä nyt istumaan. You were with Miss Heard on the sofa? Yes. Mr. Depp eventually left penthouse 3 with his picture. Is that correct? Eventually, yes. And he left you and Miss Heard in penthouse 3? Yes. From the moment you entered house 3 until Mr. Depp left, did you see Mr. Depp touch Miss Heard? I didn't see him touch her. Did you see him throw anything at her? I didn't see him throw anything at her. What did you do after Mr. Depp left penthouse 3? We took Amber to penthouse 1. Is that where Mr. Drew and Miss Mars were? I don't know where they were specifically. I don't know if they were in different places or which apartment they were in. What did you do once you and Miss Heard got back to penthouse 1? Se ei heittänyt mitään, niin kuin, se sanoi sen takia, että Johnny ei heittänyt mitään Amberiä päin, korosti sitä, koska ne on kertonut ja niiden tarina kuuluu niin, että Johnny heitti sitä yhtä hoitajaa päin energiajuomana, mutta se hoitaja on todistanut, että sitä päin ei heitetty. You
observe any property damage in any of the penthouses? Yes. What damage did you observe in penthouse 3? He had smashed a bunch of on his way out, I saw this. On his way out, he had knocked over a bunch of items that were on the kitchen island, like baskets and bottles and things like that. That was the main damage in PH3. What damage did you see in PH5? In PH5, there were photos that had been smashed off the wall, items that I had been working on the table that had been thrown against the wall. You also observed injuries to Ms. Heard's face, correct? Yes. What did you see? Miksi miettii noin kauan? Her cheek was red and swelling. Do you recall when you noticed her cheek? No. But you didn't see how this occurred, right? I didn't see. At some point, 2 police officers arrived. Is that correct? At 2 points, 2 police officers arrived. Before the first set of police officers showed up, had you cleaned up any of the damage in penthouse 3 or 5? I don't remember. Where were you when the police officers arrived? The first set? PH3. Did you see Ms. Heard speak to the officer? The first set. Yes. Did you see the officers enter penthouse 3? Yes. They look around penthouse 3? Yes. Poliisit on siis todistanut, että siellä ei nämä kyseiset poliisit, että siellä ei he ei nähnyt mitään väkivallan merkkejä tapahtuneen, kun heidät oli soitettu paikalle. Siellä oli siis Amber ja hänen, ainakin tämä kaveri, mutta oliko jotain muitakin? The first set of police officers saw the damage. You allege Mr. Depp caused in penthouse. I don't know what they saw, but there was damage there. And another set of 2 officers came later in that night. Is that correct? Sori, Correct. se oli aavastus, jonka mä peitin. Between the first set of officers leaving and the second set of officers arriving, how much time had passed? I don't remember exactly. Tämä on siis se väkivaltakohtaus siellä penthouseissa, tai niissä penthouseissa, Less than 3. josta me ollaan nähty videoita, kun ne poliisit tulee sinne paikalle. Less than 3. In this time, do you recall cleaning up any of the damage to penthouse 3 or 5? I don't recall. Do you recall Ms. Heard speaking with either of the second set of officers? No, I don't remember if she did or not. Did these officers, the second set, look around penthouse 3?
I can't guess, so I don't know. Ms. Pennington, have you ever personally witnessed Mr. Depp physically attack Ms. Heard? Yeah, can you be specific to physically attacked? Did you ever witness Mr. strike Ms. Heard? No. Did you ever witness Mr. Depp throw anything at Ms. Heard? I never witnessed him throw anything at her, around her, yes. The question is, did you ever witness Mr. Depp throw anything at Ms. Heard? No. Did you ever witness Mr. Depp kick Ms. Heard? No. Did you ever see Mr. Depp physically injure Ms. Heard, cause her an injury? I didn't see it. So that's a no, right? I didn't see it. Mä en nähnyt sitä. Your Honor, at this point, Eli onks, I start asking Ms. Pennington onko se, some et sä et nähnyt sitä? questions, so No we'll joo. play that, but maybe we just approach to just get straight on some exhibits. Mä en tiedä, tuleeko tässä joku, jatkuuko toi vielä. Joo, eli siis ei ole ikinä nähnyt, mutta tässä on näitä hässäköitä. Mä en tiedä, miten paljon te nyt olette tätä seurannut, niin mä en osaa sanoa, että mitä noista nyt kertoo, mutta näitä hässäköitähän tässä on. Eli toi tilanne oli se, kun nämä oli Amber ja sen kaverit oli soittanut poliisille 2 kertaa, niin kuin, että täällä on kotiväkivaltaa tapahtuu, ja sitten ne poliisit oli mennyt sinne, ja sitten ne oli ollut silleen, että, tai nyt ne poliisit todisti, että ne oli ollut siellä silleen, tsekannut paikat ja ollut näin, että ei ole mitään, ei näytä siltä, että on mitään väkivaltaa tapahtunut. Ja nyt tässä sitten selvitetään tätä, koska tämä Raki oli siellä niin kuin, mukana myös tässä paikalla, kun nämä poliisit tuli sinne paikalle. Mä en muista, mihin Johnny oli siinä kohti jo kadonnut. Nyt kun tässä ollaan, noi on tuolla setvimässä omia asioita, niin voidaan käydä läpi hieman eilistä. Eli siis mä en striimannut eilistä iltaa, koska mä olin eilen elämässä mun omaa elämää, mutta tänään mä pääsin taas perusasioiden ääreen, eli aloitin päivällä, katoin ne eiliset loppuun. Siis joo, kyllä mä striimasin eilen sen alun, siitä Amberin todistuksesta, ristiinkuulustelusta, niin sen alun jälleen, alkupätkän, mutta tänään siellä oli tapahtunut eilen myös muutamia erikoisia juttuja, esimerkiksi se, että Amber nyt sitten näytettiin se video, missä se oli lipsauttanut, löydätte sen varmasti internetistä, missä se lipsautti, että se oli hankkinut niin kuin pressin paikalle silloin, kun se hakee lähestymiskieltoa. Sitten se on väittänyt, että se ei ole sitä tehnyt, mutta siinä videossa se lipsauttaa sen siellä depositissa silloin 2016. Se on jäätävä video. Jos haluatte nähdä, miltä lipsauttaminen ja lipsauttamisen peittäminen näyttää, niin googlatkaa se. TMZ oli se media, mihin ne oli sitten sen vuotanut. Ehkä, luultavasti. You've testified a number of times about some of the events that we touched on yesterday, right? Yes. Okei, eli nyt Has sitten there tämä ever been anything, Amberin asianajaja any kuulustelee. of those prior sworn statements or testimony that you've given that has prevented you from telling the truth? No. And is all of your prior sworn testimony, including the testimony you gave yesterday, true and accurate to the best of your knowledge? Yes. Are you here today on behalf of one side or the other? And by that I mean on behalf of Amber or on behalf of Johnny? No. Tässä haetaan Would you consider yourself uskottavuutta sille, että adverse sä oot or täällä hostile to either party? puolueeton. No. Any other time that you can remember? Not specifically, no. Was there a name for what you describe as Mr. Depp's different self? Yes. What was that name? We called it the monster.
Who is we? Oh, All of us, me, Johnny, Amber, and anyone else in the muutkin on inner kutsuttu. circle that was privy to the private things that would happen. Muutkin on kutsunut sitä How do you know monsteriksi. that Johnny called it the monster? He named it that. You heard him refer to this other version of himself as the monster directly? Either heard or saw it written in a text. Did you receive texts from Oho. Mr. Depp Monster on ollut laajemmassa käytössä. referring to this other version of himself as the monster? Eilenhän I can't todi... remember specifically any of them. Eilenhän Ristiin kuulustelusta tuli ilmi, että Or reading Mr. Depp directly. se monsteri saattaa olla, tai ainakin Deppin puoli yritti osoittaa, että se monsteri oli se Amberinkin mielestä se tyyppi, joka lähtee riidoista pois esimerkiksi. Siitä oli jotain tekstareita. And over the course of your relationship, when Amber needed your help, you tried to be there for her, right? Yes. What do you mean by scary? I was scared for Amber. I was sad for her, and I was also sad for Johnny. Apua, tää on aitoa, musta tuntuu. He was my friend too. Ei vitsi. I Nää really niitten, wanted them to be able to get it together. nää niitten kaverit on aitoja. Why were you scared for Amber? He could be very unpredictable. And she Voi apua. Se I.O. kans didn't have a lot of self-preservation. itki. Se toinen kaveri. What specifically, what type of harm were you worried about? Te Jupe TTV. Eikö? Tänne vaan. In the beginning, I wasn't worried. Towards the end, when the physical abuse was more evident, I was worried. I was worried for her physical safety. I was worried that when he turned, he might accidentally do something that was worse than he ever intended. Amber oli aluksi sellainen, mitä vittua se itkee. Se oli erittäin hämmennyt. Tämä ei kuulunut skriptiin, mutta nyt se eläytyy tohon. Abuse. Is this Tai sitten on oikeasti signs of surullinen abuse tosta that you pelosta. personally Sitä on pelottanut aivan sairaasti. Can you explain what you mean specifically by that? Did you observe physical effects on Amber of that abuse? Yes. You testified a little bit yesterday about Siis vitsi, toi on loppu. between Johnny and Amber. Toi Rocky. that took Mä ainakin place olisin. in Nashville. You remember that? Jos mä olisin ollut tässä jutussa nyt mukana jo Tell me as best you can everything that you remember about that. 7-8 vuotta, I don't know. We were sitting around the campfire. I don't remember who the larger group was. And Amber and Kelly Sue were sitting on a chair together, hugging. And Johnny came up and said, "Get your hands off my woman." And it was surprising because it was a very benign, two friends sitting on the same chair, hanging out. And it was also surprising because Johnny had been hanging out with everybody
in a friendly way, and a switch flipped when that happened. And Amber got up, went to go comfort Johnny. Support suomalaisuutta. Amen. And then they went back to their trailer. Näin me tehdään. Mäkin tekisin niin, jos joku muu tekisi tätä suomeksi. At first I thought it was a joke. I thought he was kidding because it was so unexpected from the way that the rest of the night had been going. And nyt ollaan siinä mustasukkaisuustilanteessa, josta nämä on siis nähnyt and then at some point Johnin olevan realized that it was not a joke. aggressiivinen jollain lauseella. Ja Diffuse sitten the situation. Amber kertoo, että sit sen jälkeen John on ollut väkivaltainen kahden kesken. Did you perceive Kelly Sue to be acting inappropriately in any way toward Miss Heard? No. Had you seen when you said a switch flipped in Mr. Depp? That was your testimony, right? Just now? Yeah, just now. Yeah. Was it surprising to you to see? No. And why not? He switched sometimes. And what do you mean by that when you say he switched? Johnny would be acting like his wonderful self for a certain portion of an occasion where people were hanging out, or sometimes just privately at home. And I never knew what caused it. The switch would happen to where he would either disappear or go somewhere off by himself, or his mood would change to something darker. And yeah. Tiiviser politiikka-podcast ja Politbyro, Politiikkaradio. Sitten mikä se on se? Maikkarilla on se joku. And we'll get to Noita mä ainakin on kuunnellut. in a little bit, but when you say his mood would change to something darker, do you remember any specific examples of times that you witnessed when his mood changed to something darker? Yleistietopodcasteja, FutuCast puheenaihe, neuvottelija. Nämä tulee mieleen. When it would happen, generally, he would go away from where the rest of the people were. OBS:stä tai SL:tä Comfort. striimaan. Sometimes they wouldn't come back, sometimes they would. And tell us about the next morning at Hicksville, what you saw and observed. Tietokoneella. I went to the trailer to go knock on the door. I think they had already left, though. I went in and saw the disarray. Describe the disarray as best you can. Like I said yesterday, the light fixtures had been knocked off. Things were strewn about the trailer, cushions off the couch bank. Over the course of you've known Miss Heard since 2003, right? Yes. Have you ever known her to knock light fixtures off a wall? Have you ever known her not to like? Joo. Have you ever known her to
throw pillows and cushions off couches? No. Have you ever known her to get in a rage and destroy property? No. Have you ever known her to threaten someone's life? No. What did Amber tell you? Did you ever have a conversation with Miss Heard about what happened in that trailer in Hicksville? Yes. I'd like to fast forward a little bit in time, Miss Pennington, to an episode that we talked about yesterday. En ihmettele, jos laatu on heikko, koska mä en tiedä tää laki niin paljon. Mä laitoin tämän kuvan huonommalle laadulle. Mikä muu tässä on heikkoa tässä laadussa? Mä striimaan ekaa viikkoa. Mä oon tässä ihan noobia. Tää on mun 3. päivä ikinä. Niin, kerrotko please? Mikä on heikkoa, mitä pitää parantaa? Koska varmasti pitää. Remember, and I know this is painful and emotional, but give me your best recollection of what you recall from that time period. From the night before? Were you with Amber the night before the James Corden appearance? Yes. And were you with her the day of the James Corden appearance? Yes. And did you observe Miss Heard and Miss Heard's residence the day before the James Corden appearance and the day of the James Corden appearance? Yes. So with that, tell me everything that you can remember, starting with the day before. And I may interrupt you and ask you to clarify certain things, but that's everything you remember. So she asked me to come over to her residence, PH3 or PH5. I don't remember which one I entered. And she was very upset. Her face was red, swollen. The hair had been ripped out of her head. I went through all of the penthouses. She didn't cancel. I don't think I even slept that night, watching her just to make sure she didn't. She didn't what? Is that because you were worried she had a concussion? Yes. Why did you tell her that you were going to go take pictures throughout the penthouses? Why wouldn't I? Ms. Pennington, I'm gonna. You saw a few selected pictures yesterday. I'm gonna show you a number. Näyttäkää ne James Cordenin kuvat, mitkä sieltä showsta on ne kuvat. Että missä ne on, ne ruhjeet, kaikki tuolta illalta. And I'll ask you some questions about them, okay? Are you able to see Exhibit 15? Yeah, I can see it. Can you, Ms. Pennington? Yes. Me ei halua näyttää niitä kuvia, koska ne jättäisi mielikuvan siitä, että sillä ei ole mitään ruhjeita. Ms. Pennington, does this picture truly and accurately depict Miss Heard's appearance on December 2015, during the night that you just discussed? Yes. Do you know whether or not you took this picture? I do not. That you were with Miss Heard that evening after the incident? I was. What room was this taken in?
This is the bathroom of Johnny and Amber's bedroom in PH3. What injuries, if any, do you observe on Miss Heard in this picture? Her right eye has a mark and a bruise. Her nose is swollen. There's bruising on her left eye as well. Missä on Katli huulessa? Missä on Kat huulessa? Mistä on niin paljon puhuttu? Kat joka vuosi. Miss Pennington. Here's a picture of Amber's face with bruising and a mark on her right eye, swelling on her nose, bruising on the left eye, in the same bathroom. And when was this picture taken? I assume the same night. Is that the night in December 2015? Eli sä et ottanut näitä. Eikö Amber sanonut, että se otti? Yeah. Do you see Roki otti nää. behind Miss Heard's left ear? There's a picture on the wall, and then a writing, a note above the picture. Yes. What is that note signed? If you can tell. Steve. So you're understanding who is Steve? Johnny. And what does it say right above that? It says, "You're Steve." What's the line above that say? Eternally? Something, always, up, 3 exclamation points. Love you eternally, your Steve. Miksi ne laittaa lukemaan hänet tän? And Steve, in that note, refers to the same man that you understood to have inflicted these injuries on Miss Heard, correct? Yes. Does this picture truly and accurately reflect Ne yritti tehdä tästä jotenkin draaman kaaren tähän. Partially. When you said partially, what do you mean by that? You can't see the rest of the injuries. Okei. Missä ne on? Mitä ne on? Missä on kuvat niistä? The hair being pulled out. Exhibit 17 is up. What is this a picture of, Miss Pennington? Amber's face turned at a slight profile with a bruise on her eye, swelling on her nose. And when was this picture taken? Missä se huulessa on? Siis Appears to be the same night. Siis se huulivekki. The previous 2 pictures. Does this picture fairly and accurately depict, Tuossa näkyy aika hyvin noin huulet. at least in part, Miss Heard's appearance on that night? Yes. Exhibit 18 is up. What is this document, Miss Pennington? It's a photo of Amber's face with 2 black eyes and swollen bottom lip. Did you take this photo? I don't remember. You said a swollen nose. Yes. En Does tiedä. this picture fairly and accurately depict, at least in part,
Miss Heard's appearance on that night in December 2015? Yes. Did you take pictures Hän on of Miss tosi Heard that night? tunteikas. Toi on varmaan kauheata, jos hän on nähnyt ystävänsä tuossa niin huonossa kunnossa. Tämä kunto vaan ei kuvaa sitä, mitä Amber on kertonut, sitä kaikkea raakuutta, mitä hän on kertonut. Että Johnny Depp oli hänelle tänä iltana tehnyt. But in any event, it accurately reflects what Miss Heard's appearance from that evening. Yes. Exhibit 19 is up. Nämä kuvat on nähty siis monta kertaa, sen takia nyt olisi kiva saada jotain uutta kiinnostavaa näistä. And I'm sorry this is so hard, Miss Pennington. We just need to get through this the best we can. What is this picture? This is Amber's face turned a profile, showing more of her bottom bloody lip and her right bruised eye. Tosiaan Johnny Deppillä, kun nämä on tehty, on ollut paksuja, ne kaikki paksut isot sormukset, mitä on näytetty. Kun hän on lyönyt, Amber on sanonut, että se on lyönyt sitä jotenkin hakannut. Mä en muista tarkasti, miten se meni, mutta joka tapauksessa hänelle tuli myös huuleen sellainen vekki. It's in the bedroom, facing she's sitting on the bed and it's facing the windows. Was anyone with you and Amber that night after you came over? I don't think so, no. So is it fair to assume that either you or Amber took this picture? Yes. Does it look like Miss Heard took this picture? No. Do you recall taking this picture? I took a lot of pictures. It would be... Yes. Does Miss Heard's lower lip look like it's just chapped? No, it does not. Does it look like she just Mä en has tiedä, a mitä full mä ajattelen tästä. Mä en tiedä, mitä mä ajattelen tästä. Mitä muut ajattelee tästä? What is this a picture of, Miss Pennington? This is a picture of Amber's hairline, a scratch injury on the hairline, and my thumb holding the hair back so that you can see. Tää on vanha haastis, tai siis vanha, mutta mikä on nauhoitettu, en muista koska, mutta nämä osa todistajista ei ole suostunut tulla oikeuteen, niin sen takia ne on haastateltu tälleen etänä. Tämä on niille tietenkin helpompi. Niin, sitten on tehty aikaisemmin, nyt se katsotaan tuolla oikeudessa tätä videota. Eli nyt me katsotaan niin kuin videota videon sisällä ja tehdään siitä videota, jota te katsotte. Mutta toi on siis Amberin silloinen paras ystävä. Sitten eivät ole enää väleissä. Onko tämä Rottenborn, miten sanotaan? Yes. Onko tämä haastattelija se? Exhibit 21 is up. Vai mitä sä, Siiri, tuumaat? What is this a picture of, Miss Pennington? This is a close-up picture of the side of Amber's nose and mouth. Did you take? Go ahead. She has swelling and an injury on her bottom lip. Are there any other injuries you observe in this picture? And see, you could see at the top of the photo, bruising on her eye and the small mark underneath her bottom eyelid.
Joo, nyt mennään jo Heardin Miss puolen Heard, haastista. Jep. Did she typically have that small mark underneath her eye or bruising around her eyes? She did not usually have that small mark or bruising underneath her eyes. Did she typically have injuries to her lip? Sometimes. And over the course of your friendship with Miss Heard during the time that she was in a relationship with Mr. Depp, how often would you all communicate? Sorry, can you repeat that question? During the time that Miss Heard was in a relationship with Mr. Depp, Tämä on näköjään how often tammikuussa. would you communicate with Miss Tämän Heard? vuoden tammikuussa Every day? nauhoitettu. When she was filming, less. When she was home, all the time. And you just testified, I believe it wasn't the only incident in which you observed injuries to Miss Heard's face or lips, correct? Correct. Were there any other times that you observed injuries to Miss Heard's face or lips? Osku monen. Ja näiden vuosien jälkeen. Mieti, se on ollut tässä sotkus nyt niin kuin joku varmaan 8 vuotta. Picture is hair pulled back to show Se tarvii siis eläkkeen tämän jälkeen oikeasti. abrasion on the scalp where hair has been removed. Whose head is that? That's Amber's. Taas tämä sama kuva. No. Ai, onko tämä eri tilanne? En tiedä, mutta tämä on katsottu täällä jo monta kertaa. Do you know when this picture was taken? Either the night of the event or the next day. And by event, you're referring to the event in December of 2015 that we've been talking about? Yes. Do you recall Älä taking muuta this Osku. picture, Miss Ja Heard? varsinkin varsinkin noin tammikuun alku, niin oli tosi helppoa aikaa hänelle ennen tätä haastista. Picture fairly inaccurately depict the top of Miss Heard's scalp. During the day of or at the day after the December 2015 incident that you've been giving testimony about? Yes. Exhibit 23 is up. Totuus on varmasti harmaampi ylipäätään. Siis, What is this a picture ja of? totuutta me ei varmaan tulla tässä saamaan It's a koskaan picture täysin. of a clump of Amber's hair on the black carpet of the bedroom of PH4. Ja yleisö kallistuu jollekin puolelle, tuomaristo kallistuu myös jollekin puolelle. Niiden pitää niin kuin päättää, että kumpi valehtelee ikään kuin. Mikä on mun mielestä oikeusjärjestelmässä vähän silleen niin kuin flaw, että Did you take this tiiäks, picture? ei ole olemassa niin kuin silleen kompromissia ja 50-60 ratkaisuja ja muuta vaan sit jompikumpi on niin kuin väärässä ja jompikumpi oikeassa. Mutta toki nyt puhutaan sitten vaan, niin joo, näin. Se ei mun mielestä niin kuin kannusta ja ohjaa ihmisiä sellaiseen niin kuin totuuden etsimiseen ja oikeasti sen selvittämiseen, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut, vaan siihen, että toinen pitää osoittaa, että toinen on väärässä tai huonompi jollain tavalla. Epätodempi. Hair had been ripped out of her head. This is the color of her hair. It's her home. Niin, jep, tässä voi kumpikin hävitä tai voittaa. Joo, näin mä oon kanssa ymmärtänyt. Tuomarista voi päättää, että teistä kumpikaan ei ole kärsinyt sitä vahinkoa, mitä ne väittää niiden molemmissa haasteissa. Tai sitten, että molemmat on Have you ever known Miss kärsinyt. Heard to pull out clumps of her own hair? No. Miss Heard ever paint on bruises or use makeup to make it appear as if she had a bruise when in fact she didn't? To your knowledge? No, the opposite. What do you mean when you say the opposite? Sitä on spekulaatio. She often had to cover bruises and injuries. No jos se on nähnyt, että se tekee, että se on tehnyt niin ja se... Tai että se on kertonut, että se tekee niin. Did you see her cover bruises on her face with makeup? Yes.
Can we pull up the document titled December 2015 ALH 28_B, please? What is this picture, Ms. Pennington? Is a picture of Amber. She has a small mark underneath her right eye. She has her coat and her shirt on. They're in the kitchen. She's in the kitchen of PH3. Do you know when or approximately when this picture was taken? The day following the December event or the day after, maybe. I don't know exactly when. And did you take this picture? I don't know. Does it fairly and accurately depict Amber's appearance on the day you described? On one of the days following, yes. Exhibit 25 is up. Do you know what this is a picture of, Ms. Pennington? This is a picture of the nightstand on the right side of the bed in Johnny and Amber's bedroom in PH3. It has a lamp that's fallen down, a book of rolling papers, half a lemon, plastic coffee mug of Infinitum Nihil, which is Johnny's production company, a bottle of Tums, a bottle of tea, broken glass. Mihinkään tällä pyritään? A small blue book on the floor that I can't make out what that is. Did you ever know Amber to break glass next to her bed? Mikä kysymys? No. Did you know Johnny to do that? What's your knowledge about Ei tullut. Mr. Depp's tendency to break things made of glass? My knowledge is that I saw him do it once, and that I saw the aftermath of him breaking glass many times. And on that evening in December 2015, did you see that we've been discussing? Did you see broken glass around the residence? Yes. Let's go to the next picture, December 2015 ALH_509. Amberista tämä oikeasti, vaikka se tuossa liikuttu, tai siis nimenomaan kun liikuttuu, niin varmaan tuntuu aika hyvältä, että tuossa on joku, joka sua puolustaa. Ja on sun puolella kaiken tämän keskellä. Tai siis on sillä varmaan perhe ja ja on sillä myös paljon faneja, jotka tukee, mutta kuitenkin yleinen mielipide on niin vahvasti kuitenkin häntä vastaan. Niin sit kun paras tai siis entinen ystävä tukee, niin puolustaa, sanoo, että joo, näin sä oot kokenut, niin aika jees varmaan. You said December 15th. You mean December 2015? Yes, sorry, 2015. Where is this bed in the residence? This is in the penthouse 4. It's the middle penthouse between the main residence, PH3, Amber's closet, PH5. This is the one of the rooms that you walk through to get to go through the upper story of the homes. Have you ever known Miss Heard to destroy a bed frame? No.
Did you ever you? know- go ahead, sorry. No. Have you ever known Ms. Heard to destroy furniture generally? No. Ms. Pennington, in all the photos that you Nämä kuvat on niin huonoja todistusaineistomateriaalia, mutta näillä mennään. have taken of evidence or incidents or the aftermath of incidents between Amber and Johnny, have you ever done anything to alter those photos or, make them appear to depict something that wasn't actually there or wasn't actually real? Ääni on back. No. I want to talk about the day of the Late Show. When I say that, do you understand I'm referring to Amber's appearance on the James Corden show? Toi ei siis se johtui tästä The Late Show with James Corden. oikeusvideosta, että oli niin hiljaisella äsken. Were you with Amber when she got ready for her appearance on that show? Yes. Who else was present? A dear that who's her hairstylist, Melanie, her makeup artist, and Samantha, her stylist. Were you there when her hair and makeup was being styled and put on before her appearance on James Corden? Nyt me ollaan James Cordenissa vihdoin. Hyvä. Did you see anyone Mäkin heräsin, kun tähän tuli ääntä. paint on Tuo oli niin raskasta kuunneltavaa. a wound on her lip or put makeup on her face to make it appear that there was a wound on her lip? Did you observe Hearsay. anyone Hearsay. taking her hair out of her head? What? No. Ms. Pennington, did you Miksi se huuli to the extent oli that niin hyvässä kunnossa? Ms. Heard had no injuries when she went on the James Corden show? What is your reaction to that? My reaction is that is a false assessment or statement. And what's the basis for that testimony? Because I saw injuries on her body from the time directly after they happened throughout the next night, the next day, and as they continued to heal. In the time that you spent with Johnny, did he ever express a similar sentiment that he was screw up or fuck up, in his words? Yes. And what did you tell me what you can remember about the instances when he said that and what your understanding was of what he meant? My understanding was that he was sorry and apologetic and For what? for his behavior. When you say behavior, what are you referring to? Verbal arguments, physical arguments. Tämä on voimakas todistus Amberin puolelle, tämä Rockin todistus. What he made clear to me in our conversations was that he was very sorry and that he was working to get clean and get better, and that he was asking for forgiveness and trying to think that he was going to get better. Trying to you think ever that see him he get better? was getting better. Yeah. When? A lot of times.
But did you ever see him get better permanently? No. Your Honor, at this point, we start questioning Ms. Pennington about May 21st. We're happy to keep going, but if you wanted to take a break, I think we're about halfway through this call. Okay, let's go ahead and take our morning recess for Halfway. 15 minutes. Ei, mä en Do not jaksa. discuss the case with anybody and don't do any outside research, okay? Tää on todella raskasta katsoa tätä tälleen niin kuin videolta, niin sen takia mä toivon. Ja sitten se ei tapahdu niin kuin silleen objections niin kuin livenä ja muuta vastaavaa. Niitä on raskasta katsoa, jos tää siis on vasta puolessa välissä, jos mä nyt ymmärsin oikein. Ymmärsinkö mä nyt oikein? Kuulinko mä sen oikein? Et puolivälistä tätä Let's just come back at 11 o'clock then. hänen toista päivää. No mä en tiedä kauan tätä on kestänyt. Anyway, no niin, näin. Niin sitä mä olin sanonut, että toi Rockin todistus on kova todistus Amberin puolelle. Ja sitten se Rocky oli ollut jo siellä Englannissa silloin 2016 myös todistasi Amberin puolesta. Niin joo, koska siis noi tunteet, tuli ne mistä tahansa, niin ne vaikuttaa mun mielestä tosi aidolta, vai mitä mieltä ootte? Mitä niitä pystyy tästä tulkitsemaan, God knows, mitä ihmisten mielessä liikkuu. Mutta niin, näyttää vakuuttavalta. Ne on varoittanut etukäteen, että tämä todistus kestää kauan. Huomataan. Se selkeästi kestää kauan. Se on ihan hyvä. Tämä on varmasti niin kuin painava puheenvuoro. Tätä on vaan raskas seurata, kun se ei ole tullut tonne oikeuteen. Ja sitten toisaalta nämä kuvat on esimerkiksi samoja, jotka mä oon nähnyt nyt tämän oikeuden aikana ehkä about. Mä en edes tiedä, montakohan kertaa noita samoja kuvia on näytetty. Monta, niin kuin monen todistajan kohdalla. Ja tämän todistajan kohdalta nyt sitten jo tokaa kertaa. Kun ensin se Johnin puoli käytiin näitä kuvia tarkasti läpi. Joo, toi James Corden homma on siis se, että tämä Amber oli mennyt seuraavana päivänä, kun hän oli kertonut, että Johnny oli hakannut hänet, ja sitten sillä oli, väittikö se siinä, että sillä oli myös, niin kuin tuntui, että nenä oli murtunut. Nenä murtunut, tullut niin kuin vekki huuleen, ja just silmät mustana, jotain tällaista tullut sitten tuosta väkivaltatilanteesta. Niin sitten seuraavana päivänä Amber oli siis siinä James Corden showssa, niin sitten sen takia, koska sieltä on sitten nähty videomateriaalia ja kaikkea muuta materiaalia, jota on täällä myös zoomailtu Amberin huulia, kun ne on ollut niinku esimerkiksi näin, niin sitten, että siinä ei ole mitään vekkiä. No silloin sellaista niinku tosi punaista huulipunaa. Se sanoi, että se on meikannut kaikki muut pois. Muut jutut, ruhjeet ja sellaiset mustelmat ja mitkä nämä on kohoumat tai tällaiset, että ne on kaikki meikattu pois tai sitten saatu jäällä jotenkin liennytettyä. Kattokaapa ne kuvat, jos googlaatte sillä, että kun se oli siellä showssa, niin löytyy varmasti ne kuvat, jossa se on vimpan päälle, niin kuin se sen naama. Siis todella kauniissa kuosissa, eikä näy mitään jälkiä mistään pahoinpitelystä. Ja pahinta on ehkä se, että se sanoi, että se koko ajan niin vuoti se haava, että sitä tai oli todistanut aikaisemmin ja nyt joutui sitten vastaamaan niihin. Että se oli niin vuotanut se haava koko ajan siitä huulesta ja se huuli oli koko ajan auennut ja näin. Ja sitten ne huulet on siinä ihan mintissä. No se todisti eilenkö se oli sitten siitä paljon, vai toisessa päivänä, että siinä oli käytetty niin kuin hyvää huulipunaa ja näitä peittojuttuja sitten. Niin niistä tulee sitten sellainen olo, niin kuin, että varmaan sillä hevosmeikillä, aivan niin, nimenomaan jotakin hevosmeikkiä se joka tapauksessa oli. Ja saattoi olla justiin sitä kyseistä hevosmeikkiä, oliko se meikki vai sellainen teatterimeikki? Mä en edes tiedä, kun tuosta meikkihommastakin on ollut siis niin paljon kaikkea juttua, mutta joo. Niin sitten se on tietenkin aika niin kuin epäuskottavaa. Ja sitten se kirkkain silmin kuitenkin sanoo, että joo, tossa mulla oli se hatti siinä kanssa ja kaikki muut ruhjeet. Ja niistä ei vaan kerta kaikkiaan ole niin kuin
ihmissilmä ei niitä niin kuin mitenkään voi havaita ja näin. Joo. Mut joo, kansin muutenkin katsoa se eilinen eli päivä 17 loppuun. Anteeksi. Niin se päivä 17, koska se oli kova. Miten sanotaan väskees? Vaskees. Kamille, se Deppin asianajaja, niin se oli aivan tulessa taas. Ja se, joka ristiinkuulusteli Amberin, niin mä en siis striimannut sitä eilistiltaa, mä katsoin sen tänään päivällä, niin se oli aika voimakas loppu, varsinkin se, kun olisin muitakin, mitkä oli Siiri voi muistuttaa mua, mä voisin katsoa ne meidän WhatsAppistakin, mutta mä en näe nyt sitä, mutta siis se ainakin se TMC, että se olikin niin kuin sanoi, että on sanonut, että hän on halunnut vain päästä eteenpäin tästä suhteesta, ei ole halunnut tehdä tästä minkäänlaista numeroa mediassa ja kaikkea. Ja sitten ne oli silleen, että okei, niin että sä oot halunnut päästä vaan niin kuin eteenpäin, sä et ole halunnut tehdä mitään numeroa ja sä niin kuin, et hankkinut niitä paparatseja sinne, että ne vaan tiesi olla siellä ne paparatsit, siellä kun sä lähdit hakemaan sitä lähestymiskieltoa siinä eron yhteydessä, niin sitten se oli silleen, että joo, että ei mitään, ja niin kuin, että yritti mennä sinne hissukseen ja niin kuin näin poispäin, mutta nyt sitten se oli silloin 2016 siinä Depositissa, niin siitä on video, niin klipissä, niin se oli vahingossa lipsautti sen, että siinä että me oltiin niin kuin hälytetty se TMC, se on media, mä en tiedä, juorulehti, niin ennen sitä, kun hän meni sinne, niin oltiin hälytetty, että tällainen tulee, että hän aikoo hakea lähestymiskieltoa. Niin tämän se lipsautti, ja sitten se sen lipsahduksen yritti, se niinku teki silleen näin, ja sitten se oli silleen, että yritti sitten vielä peittää sen säikähdyksen, mikä oli myös hyvä huomio Siiriltä, mitä mä en tajunnut aikaisemmin, että se yritti sitten vielä peittää sen silleen, että niin kuin se olisi pyyhkinyt naamaa, niin kuin sen tavallaan oman säikähdyksen siitä lipsahduksesta pyrki peittää. Ja mulle tuli itselle mieleen siitä se, että miten hyvä hän on handlaamaan valheita. Okei, se oli aika niin kuin paha, se oli ilmiselvä, mutta tavallaan silleen, että jos sä niinku selität asiaa, jos sä oot niinku vähän tunteissaan, mutta sä niinku kerrot sitä, sit sä lipsautat jotain, sit sä teet silleen, niinku ihmiset reagoi varmasti sillä hups, ja niinku, että nyt niinku lipsahti, mutta sit samalla sä pystyt muuttaa sen hupsin johonkin niinku sellaiseen niinku naaman pyyhintään, ja niinku siinä tilanteessa, jo tota hupsiakaan ei saanut sanoa. Eli sä pystyt pelaamaan niinku koko ajan monella levelillä sitä peliä, että ja se on mulla on tässä tullut kyllä, että Amber pystyy pelaamaan monella, se on koko ajan edellä. Toisaalta se voi kertoa, että se on myös taitava kuulusteltava, että se on aina vähän niin kuin askeleen edellä, että mitä se toinen ihminen hakee tällä ja mitä se tarkoittaa, mihin se yrittää tätä viedä, ja mä vastustan sitä ja mä vien tätä koko ajan johonkin toiseen suuntaan itse, niin tavallaan se on niin kuin tosi hyvää voi olla, että hän on todella hyvä todistaja itsensä kannalta ja oman keissinsä kannalta, mutta tai sitten hän on todella hyvä valehtelija ja pystyy vetämään sitä niin kuin monella levelillä sitä tarinaa koko ajan. Hurjaa joka tapauksessa myös. En sano, että Johnny olisi jotenkin puhdas pulmunen, mutta tuo AH on aivan kiero kuin korkkiruuvi. Näin se vähän niin kuin tuntuisi olevan. Ei tuu, siis mulle ei missään nimessä tuu vilpitön olo Amberistä, eikä niin kuin, ja hän on jäänyt jo kiinni valheistaan myös, mutta sitten sekin nyt voisi olla silleen, että tai siis se on se iso juttu, jos hän jää kiinni niistä, mutta myös se olo, että hänestä tulee sellainen olo, että mä en luottaisi kyllä hetkeäkään, mutta en tunne häntä henkkoa. Mutta ei Johnny missään nimessä ole puhdaspulmunen varmasti myöskään. Niin. Ja just vähän niin kuin joku tuossa aikaisemmin sanoi, että miten tämä voi olla niin kuin harmaampi juttu, mitä me jotenkin
kansakunta haluaa tämän vetää jompaan kumpaan, että joku on oikeassa, joku on väärässä ja oikeusjärjestelmäkin haluaa vetää tämän jompaan kumpaan päähän, mutta todennäköisesti on tietenkin harmaita aloja, että sitten vaan mietitään, että no kumpi on tässä tietyssä asiassa sitten valehdellut enemmän ja näin poispäin. Joo, kyllä Johnista tulee paljon vilpittömämpi olo ja myös Johnin siis tiimistä mun mielestä sen oikeustiimi vaikuttaa huikealta. Ne tekee koko ajan niin kuin yhteistyötä ja ne on kaikki väskee. Varmaan eniten mä sanon Kamille, koska mä en osaa sanoa sitä, tai mä en ole ihan sitä varmaan sanotuksena. Vaikuttaa siis vilpittömältä ja lempeältä ja tälleen. Ja sitten taas Johnin asianajat on vaan raivostuttavia. Mä en tiedä, kuka voisi sen kieltää. Sanokaa, miksi ne ei ole, niistä mä kyllä haluan uskoa heti, mutta ne on aivan sairaan raivostuttavia. Siis se Elaine varsinkin, se huutaa sinne, se luulee omistavansa tuon oikeussalin koko ajan. Huutaa väliin niitä sen juttuja, vaikka tuomari on päättänyt jotain tai ei ole vielä päättänyt yhtään mitään, niin silloin jo huutaa, että ei, tämä ei ole hearsay tai jotain vastaavaa ja alkaa sellainen kauhea sepotus ja sitten no kaikki, jotka on seurannut sitä, tietää varmaan, mistä mä puhun ehkä, mutta todella raskas ihminen. Rottenburn, mikä se oli se Rotten, kuka tää, ootas mä löydän se tuolta, mikä se? Rottenborn, Mr. Rottenborn, niin samoin myös siis, no sehän ristiinkuulusteli sen Johnin, niin siitäkin kyllä tuli selväksi, että hän on myös raivostuttava tyyli kuulustella. Aivan erilainen kuin oli vaikka tuolla Camillella sitten taas Amberiä kohtaan. Sillä olihan sekin todella jämäkkä ja todella haasto ja yritti koko ajan saada toista nalkkia näin niin kuin asiaan kuuluu, ja sitten, mutta ei aggressiivisesti. Pahinta oli myös, mikä tapahtui. Mä en tiedä, huomasiko ihmiset, jos on katsonut sen eilisen, oli se, että se Elaine myös, eli tämä Amberin asianajaja myös niin kuin naljaili Deppille tai kiusas, tai miten se sanotaan. Kuitenkin, että se matki imitoi vähän niin kuin sen ääntä yhdellä videolla. Odotan, mikä video se oli? Siis se oli mä en muista, mikä se juttu oli, mutta Elaine teki sellaisen äänen, kun se kysyi Amberilta jotain kysymystä, niin se sillä että, ja niin kuin sä kuulit, kun Mr. Depp sanoi tuossa videolla sellainen, joo, mä oon tullut kohdelluksi huonosti. Niin kuin se teki sellaisen pilkkaavan äänen, kun se imitoi Johnny Deppia, mitä ne oli just kuullut siinä videolla, mitä se Johnny oli sanonut. Se oli noloa. Siis mun mielestä se oli ihan sairaan noloa sille Elainelle. Tai niinku jotenkin absurdia ja siis koska olette viimeksi tosissanne itse silleen ollut toiselle ihmiselle niin kuin tehnyt tolla tavalla, että imitoitte sitä sillä tavalla, mulle on sanottu niin kuin näin. Mä en tiedä, mutta mun mielestä se oli niin raivostuttavaa ja absurdia, että se pilkkasi sitä sillä tavalla. Mut joo. Niin, sitä mä mietin, että tavallaan sit, kun puhutaan, että Johnny ei ole ollut mikään puhdas pulmunen, niin kuin ei varmasti olekaan. Mä itse ajattelisin, tää on täysin mun niin kuin, älkää ottako tätä minään psykologin arviona nyt varsinkaan, niin kuin toivottavasti ette ota puoliakaan näistä mun jutuista, mitä mä täällä kerron, niin siis sellainen, että siis se sen tapa silleen niin kuin vältellä konflikteja ja kaikkea on varmaan ollut niin kuin todellinen, voisin hyvin kuvitella. Sopii huonosti Amberin kaltaisen ihmisen kanssa. Sitten ylipäätään, että sä välttelet konflikteja, ehkä huonot, valitettavasti heikot kyvyt käsitellä omia tunteita, vaikeita tunteita, konfrontoida. Jos hän on ollut niin kuin silleen, että kaikki on saanut tulla asumaan hänen luokseen, Amberin kaverit ja kaikki muut, ja onko se ollut jotenkin vähän silleen niin tietyllä tavalla rajaton, vaikea sanoa ei, jotenkin en tiedä, mutta tulee mieleen. Ja sitten taas toisaalta niin, ja jotenkin se lapsuuskin sitten, että jos siellä on ollut tosiaan sellainen kaos, mitä se kuvasi, niin äiti on ollut väkivaltainen ja tälleen, niin sitten, että miten paljon ne omille tunteille on jäänyt tilaa, ja että on tullut sellainen just
mukautuva, joustava, bla bla bla, niin se on tietenkin ensimmäinen asia, mikä on niin kuin hankalaa ja ongelmallista. Ja no joku voisi sanoa, että se on toksista. Mun mielestä se niin kuin myös on, että on se sellainen jotenkin jollain tavalla parisuhteessa. Ja sitten taas, ja sitten samoin sit se sen päihteiden, no sitten tuohon vastapuolelle varmasti ammatillisesti voisin kuvitella, että taas sitten on ollut todella selkeä ja kunnianhimoinen, mikä on tullut ilmikin, että hänellä on ollut tosi paljon valtaa kaikissa tuotannoissa, elokuvissa, missä hän on ollut päärooleissa, niin hän on saanut vaikuttaa paljon siihen käsikirjoitukseen, omaan rooliin varsinkin, tehnyt siitä niin kuin oman näköisensä, suorastaan kirjoittanut sen uudestaan. Tämä on tullut paljon ilmi, eli sitten toisaalta on ollut se ammatillinen puoli taas on ollut sitten todella niin kuin, jämpti ja visionäärinen tai jotenkin sillain, että asiat menee niin kuin mä haluan tietyllä tavalla, niin sitten taas tällainen puoli on ollut pakko olla siellä, tai mulle kävisi ainakin järkeen. Siinä mielessä voi olla tosi hankala ihminen. Sitten päästään tähän päihteiden käyttöön, joka on taas tosi vaikea asia, koska voisi ajatella, että joo, päihteiden käyttöä paljon on ollut. Se voi tehdä ihmisestä hankalan, se voi olla tekemättä ihmisestä hankalan. Jos sä oot rauhoittaviin lääkkeisiin koukussa, se todennäköisesti tekee opiaatteihin, mä en ikinä muista mihin se oli koukussa, niin sit jos sä oot niin koukussa, susta ei välttämättä tule mitenkään aggressiivista, tai muuta vastaavaa, mutta totta kai jos sä oot riippuvainen jostain huumeesta, lääkkeestä, alkoholista, päihteistä, jos olet riippuvainen peleistä, pornosta, mistä tahansa, jos se hallitsee sun elämää, riippuvuus, jos se hallitsee sun elämää, se määrittää sitä, se estää sua tekemästä asioita, tai sitten se mahdollistaa, se estää tekemästä asioita, se vaikeuttaa niin kuin ihmissuhteita, jos sun pitää aina päästä sen sun addiktion piiriin, siis kaikki, jotka on ollut addiktioiden kanssa jotenkin niin silleen, on perstuntuma addiktioihin, niin tietää varmaan, että se rajoittaa monella tavalla sitä elämää, hankaloittaa läheisten elämää. Niin ne tavat ei mulle ole vielä, jos se on se väkivalta on niin kuin tämä nyt niiden niin kuin Amberin puolen se juttu, millä tulee, että se on ollut väkivaltainen, jos se on ollut. Sitä linkkiä ei ole mun mielestä tehty tarpeeksi selvästi, että on puhuttu paljon Johnny Deppin päihteiden käytöstä, jonka mä uskon, että se on käyttänyt niin paljon päihteitä, erilaisia päihteitä sekaisin, on aiheuttanut monenlaisia ongelmia. Mun ihmetyttäisi, jos se ei ole aiheuttanut monenlaisia haasteita sit lähisuhteisiin. Ja nimenomaan se on ollut riippuvuus. Sitten jos käyttää paljon päihteitä, niin se ei välttämättä mitenkään vaikuta. Jos puolisokin on niin päihdemyönteinen, käyttää itse ja kaikkea, niin ehkä vähemmän potentiaalisesti vaikuttaa. Mutta siis silleen tavallaan sitä linkkiä ei ole mun mielestä vedetty niin laajasti, mitä itse voisin kuvitella, että jos ihminen on myös väkivaltainen silloin, kun käyttää päihteitä, että todennäköisesti hänellä olisi, mulla tulee mieleen, todennäköisesti hänellä olisi sit myös enemmän. Se vaikuttaa jotenkin tosi laaja-alaisesti sit siihen yhteiseen elämään. En mä tiedä, muistaako joku, että tällainen linkki jossain tehty selkeämmin. No, mutta kuitenkin. Ja sitten tietenkin, jos nämä väkivaltasyytökset pitää paikkansa, niin sitten tietenkin myös ei ole ollut puhdas pulmunen. Mutta tuossa on jo niin kuin jotain ajatuksia, mitkä mä epäilemättä on niin kuin ollut tehnyt Johnny Deppistä ei-puhtaan pulmusen. Niin. Elikkä en itsekään ajattele, että vaikka Amber olisi syyllinen tähän ja kiero kuin korkkiruuvi, niin silti on tässä kaksi osapuolta ollut, vaikka mä en ole myöskään sitä mieltä, katsotaan punittaa koko ajan pussiin, mä en ole myöskään sitä mieltä, että riitaan tarvitaan aina kaksi, että kyllä yksikin ihminen saa niin kuin riidan aikaa, siis totta kai siihen tarvitaan kaksi, mutta asiat ei ole aina mitenkään silleen, että no tolla oli oma osuus ja tolla oli oma osuus, niin kuin nyt näkee esimerkiksi Twitterissä mun mielestä tosi paljon sitä, että ihmiset on silleen, että että varmasti molemmissa oli paljon niin kuin molemmissa oli yhtä paljon vikaa tyyppisesti, tai niin kuin, että kauan mä säikähdin. Okay. Tää alkoi. niin, niin ei se aina niinkään me. Voi olla myös niin kuin 50-60, 20-80, 10-90 silleen niin kuin ikään kuin ne syyt ihmisissä, jos tulee ristiriitoja, riitoja, konflikteja, näin poispäin. No joo, mutta se ei vaikuta sit siihen, miten nyt seuraa.
otetaan tämä valamiehistö nyt vastaan, niin mä en selitä itseäni pussiin tämän enempää ainakaan. Joo, mä ehdin innostua tässä selittämään niin paljon asioita, että mä unohdin, että se Rocky on tulossa takaisin tähän. Ja nyt mä lamaannuin taas, että me vielä jatketaan ehkä niiden samojen kuvien katsomista ja näin poispäin. Mutta jos niin on, niin sit me jatketaan niiden samojen kuvien katsomista. Continue with your witness. Yes, we'll resume with the testimony of Raquel Pennington, Your All Honor. right, thank you. Twitteristä puheen ollen siellä ihmisillä on taipumusta kyllä tehdä nopeita johtopäätöksiä yksittäisten todisteiden valossa. Varsinkin kun kyse on näin monimutkaisesta jutusta. Yes. Walk us through what you recall about the evening of May 21st, 2016. Mikä tää keissi on? Mä en muista, mikä päivämäärät ei ole jäänyt mieleen. So, in PH5, I was getting things ready for a artist craft show that I had, and Vuoro making tulee. jewelry, and my friend Liz was there, Josh was there, Amber was helping. We were set up in the downstairs living room of PH5, and at Liz some Mars? point- Liz Mars, yes. Okay, and your fiance Joshua Drew, is that right? Yes. And at some point, Amber got a message from Johnny that said that he wanted to come over and talk or pick something up. I don't remember what the exact message was. And we thought it was a really bad idea, but can't stop somebody from coming over to their own home. And so Amber went upstairs to get ready for him to come over. And eventually he showed up. I didn't see him show up. I didn't hear him show up. He went to PH3 and and then at some point I got a text from her, or I might have checked in, or I got a text from her that said, come over. So I tried to come over there and the door was locked. Their front door was locked. So I went to go get my key. I had a master key to all of the apartments. And I came back, unlocked the door, and he was yelling, and I don't remember exactly what he was saying. And she was calling for help, and that had never happened before, saying, help me. I went and I cut through the space between the coffee table and the sofa. And I went up to him, and he was yelling and yelling, and I put my hands up on his chest, and I was like, stop, just trying to calm him down. Amber on kanssa näyttänyt, että se laittoi kädet näin. And so I just went straight over to Amber. She sat down on the couch, she was crying, and I just put my body over her, and he came a little bit closer to us, and he was yelling at her to like get up, or I don't know, quit crying or get up or something. And
it was really loud and he was getting closer and closer. And I remember thinking there was this like big orange ceramic ashtray on the coffee table. And I was thinking, if he gets any closer, I'm just gonna pick up that ashtray and like hit him with it, because he was so close over us. And then at that point, Jerry and Sean came in from the front door of PH3 and came in, and they, you know, they were like, boss, you know, come on, let's get out of here. And Jerry always called him boss. He's like, boss, come on, boss, let's go. And Jerry oli tässä tilanteessa. grabbed like his leather bag off the stool that was by the island, and he had a big magnum bottle of wine, and he was just like smashing stuff off the island and yelling. I don't remember exactly what he was saying. And then they finally left, and I could hear out in the hall just like banging and smashing and clattering around. I was just holding Amber, sort of just waiting for it to pass and clear. Until a little bit later, and then I think Josh came in. Why did you get between and put Se Jerry on todistanut, että tämä ei, get between him and Miss Heard? se on todistanut se Jerry, että tätä ei tapahtunut, mitä näet tässä kuvaa, vaan se oli niiden välissä. Eikä tämä Rocky, vaan että tämä Jerry oli näiden kahden välissä. When he hit your hands away and then you went and laid on her, why did you do that? It was the thing to do. How would you describe Mr. Depp's mood? Irate. Were you afraid that Mr. Depp was going to hurt Miss Heard? Yes. And when he stood over you, you testified a little bit to it, but describe what he was yelling as he stood over the couch. I don't remember everything that he said. The thing that sticks out the most is that he was just yelling at her to get up. To get the fuck up. Did you let her? No. And where were you, just to be clear, where were you when you received the message from Amber asking you to come over to Penthouse 3? Onko mä ollut koko ajan ylivalottunut? En tiedä. En mä tiedä. Either P5, Oliko se hyvä? PH5 or PH1. You weren't already in Penthouse 3 when you got that text? Tämä on nyt taas tarkkaa kuvausta. To the extent that there are allegations that you were lying in wait in Penthouse 3 before Johnny walked into that penthouse, how do you respond to those? That is not true. I will also represent to you, Ms. Pennington, that Mr. Depp's lawyer has been quoted as saying, quote, Amber Heard and her friend Rocky Pennington staged the May 21 crime scene to prove the abuse allegation against Johnny Depp. Is that statement true? No. Did you stage anything about May 21st, 2016? No. Did Amber stage anything, to your knowledge, about May 21st, 2016? No. Describe for us the damage that you observed Mr. Depp cause to the penthouses, to Penthouse 3. In 3, stuff had been knocked off the kitchen counter. Stuff had been knocked off a
Jep, Osku, se oli kyllä aika paha. Tää siis sanoi, että ei on käyttänyt. Toinen paras ystävä sanoi, että ei käytä. Amber on sanonut, että vastustaa kokaiinia. I saw this happen on his way out. He was smashing stuff With what? with a wine bottle. What other damage can you remember Mr. Depp causing? In the hallway, there was wine splash spilled in the hallway. There was a dent on the outside of PH1's front door. And then in PH5, where we had been getting stuff ready for my craft fair, my jewelry and materials had been thrown against the wall, and everything that was on the table was like strewn off of the table, thrown down. I'd like to go through with you some photographs of the incident Lisää kuvia. that we talked about. So can you pull up May 21st, 2016, ALH 7051, please? And while he's pulling that up, Ms. Pennington, did you or either yourself or anyone else take photographs in the aftermath of this incident? Yes. Who took photographs? Josh Drew. And who? I have vaan. That's the only person that I can say for sure. Were you with Mr. Drew when he was taking photographs? Mä olisin niin halunnut olla näissä riidoissa kärpäsenä katossa, kun nämä on ollut. Ja ylipäätään nähdä noiden I vuorovaikutusta can't remember. Amberin ja Johnin niin kuin nyt. Go Sitä. through the penthouses to see where the damage has been done. Mä en tiedä, onko missään videot, onko ne ollut missään ohjelmissa yhdessä tai mitä, missä näkisi niiden vuorovaikutusta yhtään. Mutta jos näkisi niiden näin keskustelevan What is this a picture of, if you know? vaikeista asioista, Picture of the se voisi olla kiinnostavaa. living room in PH5 with the back corner of the sofa. It has the beads that I had been working on and the stand that I used to display them thrown to the wall. Some of the beads are on the windowsill. The stand is broken. And did you, does this fairly and accurately reflect damage that you saw to Penthouse 5 on May 21st, 2016? Yes. Exhibit 30 is up. What is this a picture of, if you know? This is a picture of the Johnny and Amber's bedroom bed in PH3. It has several photos, framed photos, stacked on it. And do those photos appear to be intact? These do, yes. In your experience, did those photos normally sit on the bed? No. Does this, did you witness, Miksi ne on tossa? Mä en tajua tätä. Miksi ne on tossa? was this part of the aftermath of what Mr. Depp did in Penthouse 3? I didn't see him take these down, but they were not down before he came over. Does it fairly and accurately depict what you witnessed the night of May 21st, 2016? I didn't see this happen, but I did see this scenario. You saw the pictures. That's my question. Does this fairly and accurately depict something Nyt that päästiin you kysymykseen. personally saw on May 21st, 2016? Yes. All right, let's pull up 7053, please. Lisää kuvia. So my question, Ms. Pennington, will be, what is this a picture of? Mä en saa selvää tosta. Mitä tossa on? Eikö niin, tossa on se niitten niinku ylätasanne. Siinä on vissiin lasia. Move off to the side.
No, I don't. Not in this version of the pictures. So I apologize for that. If you need it zoomed in or out. It's the landing of one of the staircases. Näitkö sä ton silloin? Muistatko And what do you see nähneesi? on the picture? It's broken glass and something spilled on the landing of one of the staircases. I can't tell if it's P3 or P5. Okay. Does this picture fairly and accurately depict something that you observed on the night of May 21st, 2016? Näikö sä ton, eikä mitään ton tyyppistä? Did you ever know Miss Heard to smash glasses on staircases? No. Hyvä kysymys, tarkka kysymys. Ja nyt toisinpäin. Question vague and ambiguous, Miss Pennington? No. Exhibit 32 is up. What is this a picture of, Miss Pennington? These are stairs appearing of the same staircase with broken glass on them. Does this picture fairly and accurately depict something that you personally observed the night of May 21st, 2016? Yes. 33 is up. What is this a picture of, Miss Pennington? This is a picture of the Nämä on tosiaan niitä kuvia, mitä ne in front of the door. kertoo, että on ollut silloin, kun ne poliisit on tullut käymään. Kun ne on soittanut poliisit, niin ne sanoo, että nämä oli ne damaget, mitä siellä oli, mutta poliisit sanoi, että ei nähnyt mitään. Did you see this glass or material around this being broken on the evening of May 21st, 2016? Yes. And who broke this glass? Johnny did. And does this photo fairly and accurately depict something Näkikö you se? observed after Mr. Depp left Penthouse 3 on May 21st, 2016? Yes. Exhibit 34 is up. What is this a picture of, Ms. Pennington? This is the space between the cabinets in the refrigerator and the kitchen islands. It has a rug on it, and it has a fruit basket and fruit on the ground. Heitelty And do you tavaroita. know who knocked that fruit on the ground? Yes. Who? Johnny. Did you see? And does this fairly and accurately depict damage that you saw on May 21st, 2016? Yes. Näitkö sä, kun se Exhibit heitti 35 sen? is up. Se, kun näitä on niin paljon tapahtumaa, What is kukaan this ei a ole picture nähnyt, of, Ms. Pennington? kukaan ei ole nähnyt väkivaltaa. Ei This is the kummaltakaan puolelta. landing of PH5 that Amber's office was set up on. And this is her desk and her files. And boxes have been outturned and there's papers all over the floor. And is this how Ms. Heard normally kept her office area? No. Does this fairly and accurately depict damage that you observed on May 21st, 2016? Yes. 36 is up. Kukaan ei ole nähnyt väkivaltaa, mutta toisaalta lähisuhdeväkivaltaa That same office area? on tyypillistä, ei mitenkään outoa, että kukaan ei ole nähnyt. And is Niin, this an kummin päin accurate tahansa se depiction tapahtui, niin of what you observed on May 21st, 2016? ei mitenkään outoa. Yes. 37 is up. Sitten taulut. Sitä mä en muista, mitä damakea näihin tuli. Jotain muutakin. What is this a Ja poliisit picture on of, siis Miss Pennington? todistanut, että ne ei nähnyt mitään tuossa, kun ne kävi tuolla This kotona is a picture ja of kiersi kämpän. two photos on the column, the staircase leading up to Amber's office. The top photo is a group photo of Savannah, Whitney,
Io, myself, Amber, Aaron, Brittany, Morgan. We were in London. The glass is smashed. The bottom photo is a photo of Amber and me in France. Does this photo fairly and accurately depict damage that you observed on May 21st, 2016? Yes. 38 is up. Viinipullo. What is this a picture of? Picture of a large bottle of wine on the floor. Mua On May 21st, tylsistyttää. 2016? Ei sen takia, että tämä olisi epätärkeetä, Is this the bottle he was swinging? vaan sen takia, että mä oon nähnyt nämä kuvat monta kertaa. Mä tiedän suunnilleen, mitä noissa on. I don't know. Ja nyt nämä vaan hakee sitä, että tämä damage oli tapahtunut. Vaikka poliisit sanoivat, että tätä ei tapahtunut, niin täällä oli damagea ja poliisit vaan ei raportoinut siitä. Eli teki aika ison virkarikoksen siinä varmaan sitten, tai virkavirheen vähintäänkin. Mutta he oli siis todistajan oikeudessa. Did you notice you or Miss Heard or anyone that you were with spilling wine in penthouses that night in order to stage damage? Ja nämä kysymykset on tällaisia. No. Teikö sä ton? Tekikö Amber ton? Totta kai sanoo what is ei, this a ei, picture of? I ei. meant the whole scene. Oh. Oh. It's a picture on the floor. Do you know what penthouse that is in? Can you zoom out again, please? Three. Ylipäätään siis se pahin haaste Amberille tulee olemaan, että hänen puolellaan ei ole... Do you know who knocked Tai this siis- picture on the floor? Tai siis, että siinä olisi niin kova salaliitto niin kuin meneillään Deppin puolelta, että I didn't see it knocked down. nämä poliisit, heitä hoitaneet lääkärit, heidän työntekijät, kaikki niin kuin olisi tehnyt sellaisen tarinan, mikä puoltaa Johnia. Other than Mr. Depp, did you see ja ei anyone kertoisi causing any Johnista. damage or knocking anything down in any of the penthouses on May 21st, 2016? Näitä juttuja vaan, että kaikki suojelisi sitä. And did you see Mr. Depp knocking things down? Yes. Does this picture fairly and accurately describe something that you observed on May 21st, 2016? Yes. Okay. Can you describe, did you see any injuries on Amber on May 21st, 2016? Yes. Kaivele se päivämäärä. Just a swollen, like red swollen cheek. Let's pull up the May 21st, 2016 ALH 7077, please. And while he's doing that, did you, I know we talked about pictures of damage in the penthouses. Did you take pictures of Miss Heard that evening? I don't remember if it was me or Josh. Were you present when pictures were taken of Miss Heard on May 21st, Mun tekisi 2016? mieli katsoa joku, mitä nämä on nämä Yes. käyttäytymisanalyytikot, eletulkit, Does this picture että miten ne analysoi tätä Rokin todistusta. observations you made of Miss Heard on May 21st, 2016? Mä en tiedä, ehkä joku striimaa ja näkee jälkikäteen, tekee videon tästä luultavasti. 42 is up. Mä en osaa oikein What is tulkita this picture, Miss Pennington? Rokia. This is Amber's face. It's red. The right cheek and eye is more red and swollen. Her right, mine left. Does this fairly and accurately depict
Ms. Heard's condition that you observed that evening? Yes. Sinä teet. Maybe, Pull up maybe not. 7083, please. What is this picture of? This is Amber's face turned at a slight profile. Her eye is red and bruised. The side brow, temple, and cheekbone. Nämä oli ilmeisesti samalta päivältä nämä Does kuvat. this fairly inaccurately depict Ja Ms. Heard's condition that you witnessed on May 21st, 2016? äskeisessä ristiinkuulustelussa näytti näitä vierekkäin. Tuohon edes on tosi paljon saturaatioa, And were eli you muokattu present sitä when kuvaa, että se police näyttää arrived? punaisemmalta, mitä se oli. Yes. Were there two sets of police officers? Yes. And what penthouse did they come in? Penthouse 3 both times. How close were you to the police officer? In the same room. Okay. Could you see damage that he had caused while you were standing there when the police officers were present? Yes. Did you ever hear Ms. Heard say, express any financial motivations for wanting to remain in this relationship with Mr. Depp? No. Did Ms. Heard ever express that if she went public against with what happened on May 21st, 2016, that she stood to gain financially from doing so? No. Onko tämä laki teidän mielestä uskottava? Justiin sitä, kun mä en osaa päättää. Että mitä mä ajattelen. Sen tunteet vaikuttaa aidoilta. Suurimman osan aikaa. Now, En tiedä. at some point after May 21st, 2016, Ms. Heard filed for divorce from Mr. Depp, right? Correct. And at some point she filed for a domestic violence restraining order against him. Is that right? Mä varoitan jo, että mä en pysty tänä Yes. iltana striimata kauhean pitkään. Ehkä And enää I'm vartin, going to come back to that line of questioning in a second, but before I forget, mikä on harmi, mutta tosiasia. you mentioned Jerry and Sean Bett on the night of May 21st, right? Was there a space in the floor of the ECB where they would wait for No. Mr. Depp when he was in one of the penthouses? Niinpä. Yes. And what was that space? Mä kyllä mietin, jätänkö mä mun harrastuksen väliin, mutta sit mä We ajattelin, called että it the guard shack, and it was a mä oon istunut tässä niin paljon, separate mun on ehkä pakko from harrastaa. the penthouses, except that a door from the vestibule also connected to the door of the patio of PH5. Was the okay? Was it if someone were in the vestibule or the guard shack, as you called it, would they have seen you go into penthouse 3 when Amber requested that you do so? No. Did you see Jerry or Sean or any security guards when you entered penthouse 3 that evening? No. Okay. Going back to the domestic violence restraining order, did you accompany Ms. No niin. Heard to court Hyvä, when she ollaan jo got that? täällä asti. Mä luulen, että me ollaan loppupuolella, koska me Order. päästiin jo tähän lähestymiskieltoon. Yes. Hän on ollut paikalla nyt. Kiinnostavaa. I'd like you to pull up, please, May 2016, Court, Pennington, 1292, please. Tämä on kuva sieltä oikeustalolta. And while he's doing that, do you know if Ms. Heard wore any makeup that morning? I don't remember seeing her put on any makeup. Was that rare for Ms. Heard not to wear makeup? Yes. What is this a picture of? This is Amber and Jody, her publicist, sitting
on the bench in the hallway waiting room of the courthouse. When? The day that the restraining order was filed. Do you see any injuries on Miss Heard? I do. Describe what you see. On her cheekbone, right cheekbone, is a bruise. On. And how long after May 21st was this? Turhautumista. Approximately. Ei jaksais enää. I don't know. I don't remember. Miettikää, tämä on ollut 2016 vuonna tonkaan tuolla oikeussalissa hakestutaan lähestymiskieltoa. Less than a week. Ja nyt se vielä käsittelee näitä juttuja. Did you ever see any makeup artist paint on this bruise? Put a fake bruise on Miss Heard's face? No. Can you please No. pull up Pennington 1295, please? And before we do, does this picture fairly and accurately depict Miss Heard's condition the morning she, or the day she applied for the domestic violence restraining order? Yes. Do you know whether you took this picture? To the best of my recollection, I took that. Menkää siihen And I'm going to ask you the same thing about this next picture, 1295. TMZ-juttuun. Olitteko te hälyttänyt median paikalle? Kuka sen hälytti? Sinäkö sen hälytit, jos ei Amber hälyttänyt? To the best of my recollection, I took that. And does that fairly and accurately depict Miss Heard's condition on that morning? Yes. 46 is up. Mistä kerrasta tää on tullut? Mä en muista. Ennen kuin saakin sen What is that a picture lähestymiskiellon. of? Deppin puoli kertoi, että se oli kertonut edellisenä päivänä, että se It is hakee eroa. Amber at a slate profile Vai sitä edellisen? Miten se meni? in the same courthouse room. Her hair's behind her ear. You can see a picture of a bruise on her cheekbone. She looks like a skeleton. Did you take this picture? Yes. Based on your personal knowledge, is there any truth to the allegation that Amber did this because she's, quote, a gold digger? No. Ms. Pennington, you came to understand at some Aika suora point, kysymys. well, at some point, did you Mitäs learn that tuumaat Mr. siitä Depp väitteestä? had lost the tip of his finger in Australia? Yes. And what is that other way that you Australiaan. learned that Mä luulen, Mr. että me Depp ollaan had loppu cut the tähän, tip of his finger off? koska me päästiin jo suhteen loppuun. In addition to showing you, how did you learn from Mr. Depp that he had cut off the tip of his own finger? He told me. What did he tell you? Said, I don't remember how he said he cut the tip of his finger off, but while the nurse was dressing it, I wanted to see it. I also had a very small injury on the tip of my finger. And I continued to see it throughout its healing process, but I don't remember how he told me how he cut it off. Mitä tietoa tällä But on you nyt tähän? remember that he told you that he cut it off. Yes. Ms. Pennington, I'll finish where we started, which Yes. is Yes, loppu. you've given a number of Sitten live-todistaja, you kiitos. testified a number of times about the events that we talked about today, and I really appreciate you you being here today and talking about these. I know it was tough and it was emotional at times. Is there anything that you would change about any of the testimony that you've given today or previously
about any of these events? Muuta se kokaiinitarina. Että Amber ei ole käyttänyt No. kokaiinia. Ei sitten. And you've done your best every time you've testified about this to tell the full truth about everything that you know, everything that you saw, everything that you heard, everything that you've observed, right? I have done the very best to tell the absolute truth exactly as I remember it at all of the points of time. All right. Yes, sir. Your next witness. Yes, Your Honor. That concludes the testimony of Raquel Pennington. Ms. Heard Raquel. calls Joshua Drew as her next witness. Okay. And if we may approach just to discuss a All couple right. exhibits. And that's by deposition, is that correct? It is by deposition, All right. yes, Your Honor. By deposition. Ei. Miksi ne frendit ei ole tullut tänne? Ihan oikeesti. Me halutaan, että ne on täällä oikeudessa. Että meillä on kaikilla muilla parempi mieli ja kivempaa. Ei vaan, mutta että se on myös vakuuttavampaa, että ne tulee paikalle puolustamaan sitä ihmistä, kenen tarinaan ne oikein uskoo. Joo, okei, näin. Joo, toi loppu on hyvä. Mä mietin sitä, että niin, se, että onko toi Raki uskottava, niin on mun mielestä. Ainakin se tunne on, mikä hänellä on, että hän on väsynyt, hän on turhautunut, hän on yrittänyt parhaansa ystävän puolesta tai sitten muuten vaan oikeuden toteutumiseksi ja näin poispäin. Se ei vielä välttämättä kerro mulle ainakaan, että se pitäisi paikkaansa, mitä se kertoo. Että, joo, mutta ehdottomasti siinä oli kyllä aitoa tunnetta pelissä, ja mä en ihmettelisi, jos olisin väsynyt. Sen takia niin olisi myös väsymystä, koska siis sen takia mä nostin tuossa koko ajan esille sitä päivittelyä, kun mä itse mietin silleen, että jos mä olisin tuntenut jonkun ihmisen, ollut sen hyvä ystävä, sit katsonut sitä niiden sitä ystävän meininkiä, vähän epävakaata, sitä suhteen säätöä, sekoilua, jotain vastaavaa, auttanut sun ystävää pääsemään pois huonosta suhteesta, tehnyt kaikenlaista, ehkä valehdellut sen puolesta, joka tapauksessa ollut intensiivisesti mukana, ja sitten tää vaan kestää näin monta vuotta, ja sit sä oot vielä 6 vuoden jälkeen täällä todistamassa, niin en mä tiedä, mulla ainakin tulisi niinku myös sellainen, että tästä pitää nyt oikeasti päästä eteenpäin. Niin kuin se Johnny Deppinkin yksi jos oli ystävä, oli todistamassa, niin myös itki. Ja sekin oli myös liikuttava hetki, itki samaa, että tästä oikeasti pitäisi nyt vaan kaikkien päästä eteenpäin. Johnin, Amberin, meidän kaikkien tästä asiasta, ja sekin vaikutti kyllä hyvin aidolta ja todelliselta, ja varmasti ja senhän takia, että täällä oikeudessa ollaankin, että tästä päästään nyt eteenpäin, että tämä loppuu. Mutta mä koko ajan vähän mietin silleen, että loppuuko, että jos niinku, en mä tiedä. Tuossa oli todisteita siitä, että Amber on jostain silloin haastanut Deppiä oikeuteen. Mä en muista, mikä juttu se oli. Jotenkin silleen, että se oli ollut se ensimmäinen. Miten se meni? Anyway, mutta tavallaan, että jos näitä syytöksiä niin tulee, että päästäänkö tästä koskaan loppujen lopuksi eteenpäin. Sitten mä myös mietin, että no, ehkä tästä päästään jollain tavalla, mutta periaatteessa voisihan tosi joutua tuollaiseen niin kuin loopiin. Jos ne kuvailut Amberin persoonallisuudesta pitää paikkansa, mitä tämä toinen oikeuspsykologi oli diagnosoinut, niin mitä siinä oikeuspsykologin todistuksessakin tuli ilmi, niin sehän oli sopisi kuvaan myös se, että sit tästä oikeuteen haastamisesta ei tule loppua. Eli niin kuin silleen, että Amberin persoonallisuustyyppiin sopisi se siihen epävakaaseen huomionhakuiseen, että käytetään paljon oikeusjärjestelmää ja hankitaan sitä kautta, pyritään saamaan sitä oikeutta toteutuvaksi tai käytännössä omaa tunnetta siitä, että oikeus toteutuu, niin että se tapahtuisi ja oikeusjärjestelmää käytetään paljon ja ihmisiä niin kuin haetaan sitä kautta
backupia tai laitetaan rankaistaan ihmisiä, laitetaan vastuuseen ja pelotellaan jopa oikeusjärjestelmällä ja näin poispäin. Sitten mä mietin, niin kuin, että se on kyllä yksi riskitekijä, jos se pitää paikkaansa se, että sitten Amber voisi sitten jatkossakin näin tehdä, mutta spekulaatiota. Joo, mitäs vielä? Mun pitää ehkä lopettaa kohta, mikä samaan aikaan mua harmittaa, mutta samaan aikaan toisaalta helpottaa, koska mun ei tai mä todellakin aion katsoa ton, mutta mun pitää ruveta siirtymään mun harrastuksiin. Mä kyllä meinasin, että mä skippaan ton voimistelun, mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että ihan oikeasti esimerkiksi mä en ikinä ole silleen, että mä olisin vuorokauden sisällä, niin maanantaina kun mä aloitin striimasin ekaa kertaa ikinä, niin mä olin siis ehkä 30, mä olin tosi pitkään sisällä, mä en siis käynyt niin kuin päivän aikana, yön, seuraavan päivän aikana pihalla ollenkaan, koska mä vaan istuin tässä, niin sitten mä ajattelin, että tää käy terveyden päällä. No eilen mä en striimannut niin paljon, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä mun pitää pitää kiinni mun harrastuksista ja sitten näin poispäin. Mutta okei, nyt tää ehkä jatkuu, niin ehkä mä lopetan. Kattokaa tää jostain muualta ja sitten ensi viikolla taas striimataan, koska niin, ensi viikolla tää jatkuu myös ja sitten silloin maanantaina varmaan taas striimataan, koska mä en huomenna ja ylihuomenna pysty, niin sit, en pysty, joo, niin sit jatketaan. Elikkä, jep, oli taas erittäin jees olla täällä yhdessä, paljon parempi. Laittakaa kanava tilaukseen heti, jos ette ole vielä tilannut, se auttaa mua tosi paljon. Ja joo, jatketaan seuraamista. Kiva, kun olitte paikalla ja kuuntelemassa. Moidoo!